amor. Aquí, como hiciste el video, estamos reaccionando al bootcamp del Army, a ver cómo es nuestra perspectiva que estamos en el Navy, comparándolo cómo es el bootcamp del Army. Sin nada más que decirle, quiero decirle que ustedes me sigan en mi Instagram y también en mis redes sociales, también a la bella que está aquí presionando la pantalla. Si ustedes tienen algún comentario o duda, déjenlo en la descripción del video, déjenlo en los comentarios del video que diga. Y empezamos con el video. Why are you moving? Why are you moving? Ya se pudo llorar él. ¿Es verdad? No le viste como la boca y todo. Mira. Él ya no quiere estar ahí. Ellos le ponen mucho drama, yo creo que eso tiene demasiado drama para el bootcamp. Ella, yo creo que perdió su voz, gritando así. This is Army Boot Camp. Before they join the United States Army, all recruits have to graduate from a 22-week program known as One Station Unit Training. 22 semanas. Yo creo que dijo 22 semanas. Eso es demasiado, eso es mentira. Eso es mentira. No. Son 10 semanas. Dependido, me vi el programa. Quizá el programa, pero son 10 semanas. Pero, ya. Also known as OSIT. Ya, el programa. It happens here at Fort Benning, a 182,000-acre military installation that straddles the Alabama-Georgia border about 100 miles southwest of Atlanta. Every year, more than 18,000 soldiers graduate. Their head, en la cabeza de ellos. No, calvo. For joining the more than 470,000 people actively serving in the Army. 13, 14, 15. Although most of the recruits Ellos hacen eso mucho en el Navy, que comienzan a contar 1, 2, 3, cada persona. Cada persona es un número. that we saw during our time there were male, recruits trained together in gender-integrated platoons. These young men and women that volunteer to serve, they show up to us as civilians, and then we take them through a transfer. Fue diferente cuando yo fui, porque cuando yo fui no eran como mujeres y hombres, no fueron mujeres, so, eso fue más interesante, porque las mujeres no se daban gusto con las demás, siempre había un problema. ¿Tú fuiste a un bootcamp de solo mujeres? Ya, la división. La división fue solo mujeres. Ya. Antes eran Integrado. mujeres y hombres, y era más diferente, solo eran mujeres, so imagínate. Yeah. Formative process to turn them into soldiers. Just go to the position of attention and you stay in position of attention. On a rain-soaked week in February, we spent 4 days inside the Army's Maneuver Center of Excellence, which trains soldiers to serve in the infantry and armor branches. We saw different companies at various stages of training. On day 1, new infantry recruits on a bus from the Atlanta airport arrive at the 30th AG Battalion headquarters, where all new recruits are received. What's up? You ain't all want to hear from you at this point. It's yes, drill sergeant, no drill sergeant. You understand? Yes, drill sergeant! I tell you, you will pass your forwards to the front! The minimum age to enlist in the Army is 17. The maximum age is 35. The base salary for an entry-level private is about $20,000 a year. Let's go! 30 seconds! Hurry up! Yo me acuerdo cómo era cuando yo pasé ese momento ¿Y cómo en bootcamp. Igualito, pero fue con más tensión. Creo que yo estaba haciendo menos tensión porque estaba cámara. ¿Estabas más cansado o más con miedo o relajado? Creo que era miedo porque uno mira su video, este video que está aquí ahora mismo, uno lo mira y uno se imagina como que vas a hacer mito. Y ya cuando está en esa situación, es como de que tú estás aquí, ya te no puedes echar para atrás. Yo me acuerdo, yo llegué, estaban gritando lo que se estaban haciendo todo, estaba bien cansada en la mente le digo, I fucked up. Y ya me quería ir, pero aquí estamos, bueno. Y eso, todo eso está en la cámara, no es igual, eso no es igual, No. sino está en la cámara, es diferente, pero un poquito menos atención porque está en la cámara ahora mismo. Once they're off the bus, the first order of business is establishing the code of conduct. Because I promise you, if you don't pay attention to what I'm about to tell you, you're going to make your
treat everybody with dignity and respect, regardless of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, and all other protected categories. Yes? Yes! Sexual assault is any unwanted physical contact and its sexual nature. So if you put your hands on another individual and you're not instructed to and you're not saving their life, and they file a sexual assault, and it comes down that you put your hands on this individual when you weren't supposed to, that is going to be on you. You'll get kicked out of the military, and you'll probably have to file as a registered sex offender. Do you understand? Before they go inside, the new recruits learn some basic commands and standing positions. What the fuck? ¿Por qué entré? Commands and standing positions. Everyone look down at their toes. You should be able to fit a slice of pizza in between your toes. If you look around, they're gonna see you. Because you're taller than everyone else! Yo recibí de eso mucho en bootcamp. Yo eso recibí mucho en bootcamp. Es que tú qué hacías en like bootcamp, like, did you get in trouble? Like, te regañaban bastante. Sí, en bootcamp yo recibí mucho castigo. Pero a veces los castigos, es que no lo miraba como castigo, yo lo miraba como diversión, porque yo lo disfrutaba eso. Yo iría con otra vez, it was fun. Yo tengo historias, yeah. Hey! Who wants this air? Hey, move your feet! Grab one and go, it's all the same! The recruits grab the snack that's La comida de nosotros era en funda negra, era en funda marrón que diga. Sí, era de papel. Sí, ¿cómo se llama la comida que decían de cómo era de que no era bag of food, era nasty bags. Se llamaba de que nasty bags, la funda. Bag nasty. Bag nasty, se llamaba así. Algo así, ajá. waiting for them inside, consisting of a fruit cup, sunflower seeds, a granola bar, and a juice box. No están mal. No están mal. Creo que la comida de BOOTCAMP, la de la funda Nasty Bags era mejor. Tenía mejor comida. Y tenía más comida. Había que un sándwich, manzana, jugo, ¿qué más? Manzana, jugo, nutrient bars y un tipo de candy. There's like a peanut, como nueces. Yeah, that's what it. La comida era mejor. Eso decía yo ahora. Yeah. Watch the video, remaining son. Since 1775, the Army has been the bearer of our nation's strength in every crisis or conflict. Make no mistake about it, the journey you are embarking upon will not be easy. They look miserable. Se miran miserables. Oh my God. But you wouldn't be here if we didn't think you couldn't meet the challenge. Listen up, your last 4-year social. After being welcomed, recruits begin what's known as processing, which can take 1 to 2 weeks before their actual training begins. 2 semanas. En el Navy unas 2 semanas de procesamiento. Una semana. In a little bit, we'll give you a period to go in a room by yourself. First, they're given one last chance to discreetly dispose of prohibited contraband, like drugs, alcohol, tobacco, and inappropriate photographs. En el Navy es lo mismo. Llega un día que te llevan a ti por un cuartico como ese y te dicen a ti que el momento de la verdad. Si tú has hecho algo que tu recruiter no sabe, que lo diga ahora. If any photo you possess on your phone is less than a bathing suit, you will not have it. You will delete them all. Recruit Que si tienes una foto como menos de un bikini, que la tienes que borrar. Pero yo no entiendo eso porque ¿tienen sus teléfonos todavía en entrenamiento o? Yo que sí. I think they still keep it. Bien raro. Like, that's crazy. get rid of contraband in an amnesty room, where they dispose of it by throwing it down a metal chute. Is anybody confused on what you can and cannot have? The next morning, the recruits report to the barber shop, where one barber has worked at Fort Benning for almost 60 years. I've been here ever since 1963. That's a long time. So, 1963. So, él ha visto bastante. Could have been retired a long time ago, but I wake up in the morning now, I be wanting to come out here and go to work. Recruits are issued uniforms.
they receive a series of immunizations and vaccines and get their official photo taken, ¿Ya? along with myriad housekeeping details that fill up their 1 to 2 week stay in processing. Hey, sit up straight. That is, until processing ends and the time for training finally arrives. Let's go. Grab your bags and go. We found a company of recruits about to begin training in the armor school. Those are bridle. These recruits are about to be picked up and taken to their barracks, where they'll reside for the rest of their training. Ellos en barracks, como que tienen cuarto propio en bootcamp. Eso yo no entiendo. So, ¿es entrenamiento o like is it like school? Es bootcamp. No, pero para like program, es programa like infantry. So is it entrenamiento después hace infantry o si es infantry overall y hace 22 semanas? Ajá. Let's go. You guys are going to the front. Let's go. This is the last chance for recruits to change their minds before training begins, like one recruit who decided to stay behind. This short bus ride from processing to their new barracks will be the most peaceful moments these recruits will experience for a while. What happens next is known as the shark attack. Run! Run! That goes on! You will run! Everyone you freaking go! Go! Run! Run! Perdóname, pero esas maletas pesan maybe 80 libras cada una. Eso sí va pesa. So, my bad. Were you gonna say something? No, no sé. I'm sorry. They say what? Get your bags up right now! Get your bags up! This way! You're a tough guy. Voy a dejar hasta aquí el video de hoy, porque el video es largo. Va a haber una segunda parte de este video. Próximamente ustedes verán esta segunda parte de cómo es el Army Bootcamp, nosotros reaccionando. Si usted tiene algo que decir, no olviden suscribirse en el canal, comentar aquí abajo en la descripción, de seguir en nuestras redes sociales y en mi cuenta de TikTok. Cualquier duda, cualquier comentario, vayan por allá mi gente. Hasta la próxima. Chao, chao.